it as Z. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So directly we can say that this R will be resultant, which is of magnitude 80 Newton acting in the downward direction. This is some point where we are considering that its point of application on the foundation plate will be observed. Now we will go with, we need to locate the resultant. We will locate the resultant with respect to origin. So for that, X and Z coordinates for the point of application or intersection we need to calculate. So that we can do by using Varignon's theorem. Okay. So we will apply Varignon theorem not about a point but about an axis. So if I will consider that left hand side of the Varignon is algebraic sum of movement of all the forces. Now I am considering Z axis first. About OZ axis is equal to movement of resultant about OZ axis. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we will start one by one. This 20 kilonewton force about this OZ axis will create, I am standing over here and I am looking towards the origin. So can you tell me this 20 kilonewton force will create what type of rotational effect about this? Clockwise. It will be clockwise. So write with plus sign. It will be 20, and what is perpendicular distance of it? 4 meters. 4 meters. Next force is, suppose this 40 we will consider. Now 40 is acting on y-axis itself, or you can say it is acting on this YZ plane itself. So obviously, Yes, ma'am. whether it will create any kind of rotational effect about this axis? No, No, ma'am. ma'am. So because no perpendicular distance it is having with respect to Z axis, so its movement will be 0. Next will be 8 kilonewton force. Again, if I am looking in this direction, this downward 8 kilonewton will create clockwise rotational effect about Z axis. So Yes, it will ma'am. again be plus. So it is plus, magnitude is 8, and can you tell me what is perpendicular distance? 10 meter. To Z? It is 10 meter. 4 plus 6, that is 10 meters. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes. Next is again in the same line, there is C or C point, which is again having downward action of 12 kilonewton. So about this axis, again this downward force will create clockwise rotational effect. So it can be written with again plus sign, that is 12 into same perpendicular distance it is having with respect to Z axis, that is again 10 meters. So I think there is no doubt on left hand side. No, ma'am. Okay. Ma'am. No, ma'am. It must be equal to movement of my resultant about same OZ axis. So it must be magnitude of resultant. Obviously your resultant is also creating clockwise rotational effect about OZ. That's why it should be with plus sign. So it will be R. Now perpendicular distance along X direction I have to consider, which is perpendicular to Z axis. So it will be into X. Can you tell me what value of X you are getting? 3.5. 3.5 meter. 3.5 meter. एक मिनट अपनी मीटिंग का So is this clear to all? हे समजलं सगळ्यांना? Oh, ma'am. Yes. Next will be just like this. Now we need to find out. Now I am standing over here in front of the x-axis and I am looking towards origin. So my equation will be now algebraic sum of movement of all the forces about OX or XO you can say must be equal to movement of resultant about same axis. So my equation now will be, my first force is suppose 12 kilonewton. Whether my 12 kilonewton will create any kind of rotational effect about x-axis? No. No, ma'am. It is passing through this axis, so it will not create any rotational effect. Same is the case with 40 kilonewton, because Yes, now my 40 kilonewton is passing through y-axis, or you can say through xy plane. So it is also not having any kind of perpendicular distance with respect to x. So its movement will be 0. What will happen to this 8 kilonewton force?
about x-axis, it will create what type of rotational effect? Anti-clockwise. Anti-clockwise. So it must be written with minus sign. It is minus 8 into, this is your perpendicular distance, which is 5. Is it clear to all? Yes, ma'am. Again, next force will be 20 kilonewton. Again about point, or you can say axis x, it will create anti-clockwise rotational effect because I am standing over here and looking towards origin. So it must be written with minus sign again. So it will be minus. Now here it is 20 into perpendicular distance is 10 meter. total 10च घ्यावं लागेल कारण इकडे दिलाय हा. Yes. So it is 5 plus 5, that is 10 meter. Only two forces are there on left hand side. Yes, ma'am. So this must be equal to resultant. Again it will create anti-clockwise rotational effect. So write it again with minus sign, and its perpendicular distance as per my assumption is at z meter. So it will be minus r into z. Can you please tell me what z you are getting? 3 meter. 3 meter. So these are the values of x and z coordinate. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फक्त तुम्हाला हे नीट व्हिज्युअलाइज करता आलं पाहिजे प्लेट मधलं की कुठलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घ्यायचं, आपण कुठे उभं आहे आणि कुठल्या डायरेक्शनला बघतोय. वन्स दिस कन्सेप्ट विल बी क्लिअर, दिस पॅरलल फोर्स सिस्टीम इज व्हेरी सिम्पल. मॅम ह्या क्वेश्चन मध्ये फाइंड काय करायचं होता? रिझल्टंट काढायचा होता बेटा आपल्याला. आपण काढली मॅग्निट्यूड आणि त्याचं डायरेक्शन, आणि त्याला लोकेट करायचा होता विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक आहे. दिस इज प्रॉब्लेम फ्रॉम युअर असाइनमेंट नंबर 2. मॅम ते एफबीडी काढणं गरजेचं आहे का? डायरेक्ट सॉल्व्ह केलं चालेल का? हा मॅम. नाही बेटा, आता कसं आहे, असाइनमेंट आहे ती तुम्ही प्रॉब्लेम नका लिहू. मी तुम्हाला ऑलरेडी सोल्युशन दिलंय की तुम्ही असाइनमेंटचं पेज पहिला फोटो म्हणून ते तसंच्या तसं टाका. बट फ्री बॉडी डायग्राम इज एक्सपेक्टेड. ऍटलीस्ट लाईन डायग्राम फॉर कॉलम्स, कुठे कुठे फोर्स ऍक्ट होतात आहे, रिझल्टंट तुम्ही कुठे कन्सिडर केला, एक्स आणि झेड काय कन्सिडर केले, दॅट यू शुड ड्रॉ. ओके मॅम. ओके ओके. ठीक आहे. येस, बिकॉज इट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर सोल्युशन. चलायचं पुढे. येस मॅम. Yes. So can we solve these problem now for concurrent? की concurrent नको आहे आता? नाही मॅम, करू मॅम. एक क्वेश्चन घेऊया मॅम. So same question we will take, म्हणजे तुमचे तिकडचे कष्ट कमी होतील. हेच मी इकडेच सोल्युशन देते तुम्हाला. आपण इथेच सॉल्व्ह करू. I will read the problem. What is given? It is given that the transmission tower is held by 3 gay cables or wires which are anchored by bolts A at B, at C and at D. A is their common intersection point from where top of the bay they are transmission tower च्या top पासून त्याला stretch केलंय. If the tension in wire AB is given as 840 Newton, determine vertical force P exerted by the tower, okay, on the point A. So at point A, can you tell me if 3 cables are supporting this transmission tower? Obviously, if I will draw free body, okay, आपण तिकडे सांगते, मी एक्सप्लेन करते. फक्त हा AB लक्षात ठेवा. AB is 840. So tension in AB is 840. Rest of the tensions it is asked to calculate, that is tension AC and tension AD. आपण P पण काढूया, force exerted. ठीक आहे. Done. येस मॅम. Yes, sir. Yes, ma'am. Now here we need to start our problem by writing the coordinates. Now you know that if I will draw the free body diagram of joint A, 3 cables are keeping the joint A in equilibrium, or they can keep the joint in equilibrium if whatever force P is exerted at point A, it must be vertically upward. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because it is along transmission tower. Yes. Is it clear?
So we will consider that this is force P, this is AB, this is tension AC, and this is tension AD. Before that, we need to write down the coordinates. Chala, one by one. Point A. This is vertical, which is given as Y. This is X, and this is Z. So can you tell me what is Y for A? 20. It is given as 20 meter. What will be X and Z? As it is along Y direction, its X will be 0, Y will be 20, and Z will be 0 again. Point B. D is towards, you can say it is lying in this area. This is origin. B is on left hand side, or you can say behind origin by 4 meter. Okay, and this direction, that is in the direction of Z, B is at 5 meter distance. So can you tell me what will be X coordinate for B? 5 meter. -4. 5. This is चूक करू नका. This is Z. हे जे काय 5 आहे ना, this is towards Z. I am asking about X. X coordinate. This is X axis. हा X आहे आपला. And this is origin. This is positive X. This must be negative X. So obviously on negative X side, or in this area where X is minus and Z is plus, your B is lying. So can you tell me X coordinate then? -4. Yes. -4. Yes, it is -4. Can you tell me Y coordinate for the same? 0. 0, Zero, ma'am. because it is lying on XZ plane. Okay, and what is Z then? 5. 5. Positive. 5. Now this is plus, because originच्या मागचा minus Z आहे, पुढचा plus Z आहे. So we will consider it as +5. कळले का सगळ्यांना coordinates? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Point C. C point बघा इथे आहे, which is entirely in positive XZ plane. In the direction of X, it is at 12 meter. So X coordinate will be 12. Obviously, again it is lying on XZ plane, so Y will be 0. And towards Z direction, it is having distance of 3.6 meters. 3.6. Yes, so it can be 3.6 for Z direction. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is point D. See your point D. This is exactly, it is in minus portion of, you can say, X as well as Y. Z च्या पण. Z axis. Third, ओके, दोन्ही X पण मायनस आहे तिथे आणि Z पण मायनस आहे. So for D along X direction किती आहे? -4. It is -4. Okay, again Y is 0, and what about Z? Towards -14.8. Yes. -14.8. It is -14.8. Is it clear to all? सगळ्यांना coordinate कळले का? Yes, ma'am. Yes, हे ma'am. जर एकदा नीट लिहिले तुम्ही तर पुढे प्रॉब्लेम मध्ये बाकी काहीच नाही आहे. आता तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. काय दिले आता सांगा मला? दिस इज इक्विलिब्रियम प्रॉब्लेम, बिकॉज whatever tension or whatever P is applied, it is taken care by 3 cables which are carrying tension, out of which one magnitude is given. So now can you please write these forces in vector form, which is tension in AB, which is given as 840, and in bracket B minus A, that is x2 minus x1i, y2 minus y1j, z2 minus z1k. Likewise, you write the unit vector Yes, ma'am. and tell me what you are getting in terms of ij. करा बरं एवढं सॉल्व माझ्यासाठी. सेम 840 आहे ना मॅम? येस बेटा 840. इथे आपल्याला सगळ्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यू मिळतील. सेम वे टेन्शन AC, you tell me in terms of something which is I, tension AC, प्लस और मायनस. आता मी साइन नको द्यायला इथे, आपल्याला बघायचंय काय येतं. मायनस देऊन ठेवते. समथिंग J as tension AC and something K as tension AC.
Next will be tension AD, which is again some constant I, tension AD, plus minus some constant J, tension AD, and some constant K, tension AD. इतकं सांगा मला आधी झालं की. आणि हे नेहमी लक्षात ठेवायचं, मग कधीही विसरायचं नाही. युअर कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्करन्सी और इंटरसेक्शन शुड ऑलवेज बी स्टार्टिंग पॉइंट. वेक्टर लिहिताना चुकवायचं नाही, युनिट वेक्टर लिहिताना. अँड युअर एंड पॉइंट ऑफ टेन्शन और दॅट फोर्स, it will always be end point. E can be B minus A. It will be C minus A, and it will be D minus A always in the unit vector. पण PAB तर काय ते IJK भारी कॉन्शियस पाहिजे ना. इथे युनिट वेक्टर लिहायचं बेटा. x2 मायनस. हा, टीएडीचा आन्सर -160 एक मिनिट वन बाय वन सांगा मला. मायनस -160 I 160 की 50? 160. 160 I. ओके. -800 J. किती? 1200. 800. सॉरी, 800 J. येस. प्लस 200K. 200K. Yes, ma'am. सगळ्यांचं सेम येते आन्सर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस. ओके. देन फॉर नेक्स्ट ही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू सांगा मला काय येते. नेक्स्ट मध्ये काय करायचं कळलं नाही मॅम. मॅम त्या TSCN तसंच राहू अच्छा, द्या. तुम्ही बाकी काही विचार करू नका नेक्स्ट मध्ये. फक्त तुमचं हे जे काय ना सेम वेनी लिहायचं. टेन्शन AB तो मी टेन्शन AC इथे लिहून टाकलाय, कारण त्याची व्हॅल्यू मला माहिती नाहीये. ओके, तो मला काढायचा आहे म्हणून. हा जो काय IJK आहे हा पण मी इथे लिहून टाकलाय, IJK. आता तुम्ही मला हे म्हणजे काय सांगणार आहे, फक्त हे जे काय कोऑर्डिनेट सबट्रॅक्ट करून सांगायचे का तुम्ही जे. येस, x3 मायनस x1 I प्लस y3 मायनस y1 J and plus Z3 minus Z1 K by under root of this is x3 minus x1 the square plus y3 minus y1 the square and plus Z3 minus Z1 the square. तुमची ही जी काय टर्म येते, this divided by this denominator will be your ITAC. This by this denominator will be JTAC. Are you getting? Yes, ma'am. Yes. नसेल समजत तर मी खाली वेगळं लिहून मॅम. दाखवते. TAC into 0.5 I minus TAC into 0.5 0.5 I minus 0.84 J plus 6.5 J. किती? 6.5 K. K. मला याच्या साइन सांग. I चं प्लस प्लस. प्लस मायनस प्लस प्लस. प्लीज क्रॉस चेक. सगळ्यांनी क्रॉस चेक करून सांगा मला बरोबर येत आहे का हे. बरोबर आहे मॅम, बरोबर. ओके. सेम वे टेल मी फॉर TAD. TAD मी IJK बाहेर घेऊन टाकलाय. मला फक्त हे असंच आता x4 मायनस x1 बाय अंडर रूट ऑफ दिस, y4 मायनस y1 बाय अंडर रूट ऑफ दिस असं सांगा. याची व्हॅल्यू काढून सांगा इथे. मॅम नाही मॅम, तो TAC चा जो K जो आहे ना तो चुकलाय मॅम. वाटतं 0.15 किती येतं? 0.15. 0.15. सगळ्यांचा सेम येतोय. येस मॅम. साइन बरोबर आहे प्लस. येस मॅम, प्लस बरोबर आहे, प्लस बरोबर. ओके फाईन. आता हे खालचं सांगा मला असं सोडून.
सॉल्व झालं की सांगा हा काय आली व्हॅल्यू. मॅम -0.0. एक मिनिट बेटा, एक मिनिट, एक मिनिट. कशाची आय मायनस येतोय का? येस मॅम मायनस येस मॅम. किती आला मायनस? 0.16 हो मॅम. ओके. जे 0.8 आला 0.79. मायनस 0.8 प्लस और मायनस 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 मॅम मायनस आणि के मायनस 0.58 मायनस 0.58 0.59 ओके 5859. थर्ड डिजिट बघा काय आहे त्याच्या अकॉर्डिंगली राऊंड 587 आहे 7 आहे मॅम 587 7 आहे ना मग 59. ओके Okay, so this is now three forces you have written in vector form. Now as I know that my entire system is in equilibrium by force and by applied force P and these three tensions which are acting in the cables, I can say that summation Fx must be equal to 0, which will give me all I coordinates, that is minus 160. I will write the equation rather. It is minus 160. I will get cancel. मी सगळ्यांची I काढून टाकणार आहे आता. Commonly cancel होणार आहे ते, but this is along x direction. So it will be minus 160 plus 0.5. Tension AC will be there because this magnitude is not known to me. So it will be tension AC and it is minus 0.16 tension AD. These three forces along x direction must be equal to 0. बरोबर का? येस मॅम Yes. Same way, now for y direction I will write along y J is minus 800. Here J is minus 0.84 TAC and here J is minus 0.8 TAD. But along with these forces, my P is also entirely contributing in y direction, that is J component, and as it is upward, I need to take this P as plus. Barobar? येस मॅम These all must be equal to 0. And summation Fz is equals to 0 will give me all Z, that is plus 200 plus 0.15 EAC and minus 0.59 TAC must be equal to 0. These are three equations. Can you solve and find out three unknowns? That is tension in AC and AD along with value of P. चला काढा. Your first and last equation you can solve as simultaneous equation, no? येस मॅम X Yes, ma'am. and Z. So that once you will get those values directly, you can find out P by using second equation. अरे I2 बॅचला स्कोअर दाखवायचा राहिलाय ना त्यांचा हो, आईचा ma'am. दाखवते Yes, ma'am. आठवण करा मला 1-5 मिनिटानंतर. झालं का? आला आन्सर? सुरू आहे करतोय मॅम बरं.
Ma'am, Cal- TAC is 466.42. Yes, ma'am. 46, Calcium 466.42, okay. TAD TAD. is 457.56. Okay. And PA is 1562.5. All other, please cross check. Yes, ma'am. बरोबर आहे. हो मॅम. करेक्ट तिन्ही व्हॅल्यूज करेक्ट आहे. डन. सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजलं कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमचं. येस मॅम काय हेच जर आपल्याला असं दिलं असतं की सेम प्रॉब्लेम, जस्ट कन्सिडर दॅट, आपल्याला जर असं म्हटलं असतं की टेन्शन इन ए बी इज दिस मच, टेन्शन इन ए सी इज दिस मच अँड ए डी इज दिस मच, अँड फाइंड आउट रिझल्टंट ऑफ द फोर्सेस, काय केलं असतं आपण, काय चेंज झाला असतं, कॅन यू टेल मी? मॅम ते सगळं ऍड Add करून केलं असतं. त्याला ऍड केलं असतं आणि अंडर रूट टाकू. येस, आपल्याला काय झालं असतं त्या केसमध्ये, आपल्याला हे दोन्ही मॅग्निट्यूड माहिती असते, म्हणजे ऑल 3 मॅग्निट्यूड माहिती असते. सो इन केस ऑफ व्हाईल रायटिंग युअर युनिट वेक्टर, यू विल जस्ट लाईक युअर टेन्शन ए बी, तुम्हाला काहीतरी कॉन्स्टंट फॉर्म मध्येच तुमचा टेन्शन ए सी आणि ए डी पण मिळाला असता आयजेकेच्या, बरोबर का? येस मॅम So to get resultant, Rx will be addition of all I, Ry will be addition of all j, and Rz will be addition of all k. Once you will get your constants for Rx, Ry and Rz, you can simply find out resultant magnitude by under root of Rx square plus Ry square plus Rz square. And you know that any force makes different angle with respect to different axis in case of space concurrent force system. So we need to calculate theta x is equal to cos inverse of Rx by R, theta y is equal to cos inverse of your Ry by R, and same way for Rz or theta z. बरोबर का? येस मॅम. आता राहील का लक्षात? समजलंय आता कॉन्करंट आणि पॅरलल स्पेस फोर्सेस व्यवस्थित कळलंय? येस हो, मॅम ओके. अजून एक काल रिक्वायरमेंट होती लॅडरचं प्रॉब्लेम, बरोबर ना? लॅडरचं प्रॉब्लेम घ्यायचंय का? की मी जरा कन्फ्युज होते एच आणि तुमच्यात? येस बेटा. वाले प्रॉब्लेम राहिले नाही मॅम लॅडरचं लॅडरचं नाही म्हटलं होतं. होतं. नाही, मग एच डिव्हिजन मध्ये असेल ते, अरे मला कन्फ्युजन झालं. ठीक आहे, नो इश्यूज. तुम्ही ब्लॉक फ्रिक्शन. ब्लॉक फ्रिक्शन येस हा मॅम, ब्लॉक हा, ma'am. येस येस, वी विल कम टू ब्लॉक फ्रिक्शन. मला तुम्हाला ना एक ती वेज फ्रिक्शनची पण कन्सेप्ट सांगायची आहे, पण पहिले आपण ब्लॉक फ्रिक्शनचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. सिम्पल प्रॉब्लेम. येस बेटा. ते असाइनमेंटचे सबमिशन एमटी नंतर असेल ना मॅम? हो बेटा, एमटीचा पुढचा वीक. ओके. पण कसं आहे, मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की बेटर तुम्ही सबमिट भलेही नका करू, पण ते सगळे प्रॉब्लेम्स रफली बिफोर मिड टर्मच सॉल्व्ह करा, कारण ते युनिट नंबर 2 चे प्रॉब्लेम्स आहेत. येस ओके मॅम मॅम. बरोबर? हा, एमटी त्याच्यामुळे नंतर काही सुट्ट्या आहे का? ना रे बाबा, काही सुट्टी वगैरे नसते. सुट्टी नका एक्सपेक्ट करू. आपल्याला 27 ऑगस्ट पर्यंत सगळं सिलेबस संपायचं आहे. तुमचं सेकंड इयर पण वाट बघताय तुमची पुढे, त्याच्यामुळे इट विल नॉट बी अ केस. डेट चेंज करून टाका ना तुम्ही, ते 13 तारीख दिलेली आमची त्याच्यामध्ये. कशाची रे? आमच्या Submission. 13 दिली आहे तुम्ही. मी 13 दिली का? मग चुकीने दिली असेल. येस येस, काल रात्री असाइन केलं मी. राईट. मी त्याच्या पुढचा वीक, मिड टर्मच्या वीक मध्ये तसे काही सबमिशन नाहीच आहे बेटा, डोंट वरी. मी ते करते पुढचा वीक चेंज. चुकीने झाली असेल डेट. येस येस. सो राईट डाऊन द प्रॉब्लेम. येस बेटा. सेकंड इयरला ऑनलाईन असेल का ऑफलाईन? आता ते तर कोविड वर डिपेंड करतं ना. वॅक्सिन झालं का तुमच्या सगळ्यांचं घेऊन? हो मॅम, झालं मॅम. दोन्ही डोस झाले का? नाही, सेकंड इयरच्या आधी दोघं होऊन जातील मॅम. तोपर्यंत दोन्ही होतील ना. बरोबर. फॅकल्टीचे पण झालेच आहे आता बऱ्यापैकी सगळ्यांचे 2 डोस. कॉलेजनी जर परमिशन दिली आपल्याला, समजा कॉर्पोरेशननी परमिशन दिली, तर होईल ऑफलाईन स्टार्ट. त्यांचं झालं, त्यांना बोलून घ्या. असं करायचं का? बरं, सांगते मी. हे पण आपण सजेशन म्हणून पुट करू शकतो. पीटीजी सांगितलं की नाही तुम्ही हे सजेशन, ऑफलाईन आम्हाला यायचं आहे म्हणून? आम्ही सांगतो तर मग ते म्हणतात की नंतर बघू. ठीक आहे, मी सांगते एचओडी मॅडमला की आता सगळ्यांना घाई झाली आहे कॉलेजमध्ये येण्याची, त्याच्यामुळे आपण बोलवून घेऊ आता. ठीक आहे. ऍटलिस्ट नाही आता तरी सेकंड इयर मध्ये तरी ऑफलाईन पाहिजे बाबा, असं. सेकंड इयर पाहिजे. येस येस, सेकंड इयर पण पाहिजे. नक्की नक्की. तोपर्यंत होईल, होप फॉर द बेस्ट की सगळं व्यवस्थित होईल. येस. येस.
So take problem for block friction now. तुम्हाला खूप टफ असे प्रॉब्लेम येणार नाहीयेत, रेंज काढायला येतील किंवा कारण 2 किंवा 3 मार्काच्या वर प्रॉब्लेम येत नाही. ब्लॉक फ्रिक्शन तसंही कधी कोणी विचारत नाही. नॉर्मली लॅडर फ्रिक्शनला, बेल्ट फ्रिक्शनला किंवा प्रायोरिटी असते वेज फ्रिक्शनला. वेज इज नॉट इन युअर सिलेबस, बट तरीही ते तुम्हाला माहिती असावं म्हणून मी त्याचे एक तरी प्रॉब्लेम घेणारच आहे. सो दिस इज सपोज ब्लॉक. It is given that there is one block which is of 300 Newton. You can say block, box or crate, which is acted upon by exactly horizontal force P. Angle of inclination on which plane or on which that crate is resting is 20 degree with respect to horizontal. And mu s is given as 0.1 for the surface and the crate. It is asked to find out value of P, determine the horizontal force P needed to just start moving the 300 Newton crate up the plane as shown in figure. Means up to this point you can say that there is action of limiting frictional force and it has not started its motion yet, so that it will be a last condition of equilibrium. But once that value of P will overcome that limiting frictional force, obviously this will be P minimum value with which you can start the motion of the block on the plane. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So for that you need to first draw the free body diagram for the crate. If I will draw, now I know that even if this is block, crate or some box which is actually having some dimensions, but I have told you that in case of block friction, box friction, crate friction or even in case of wedge friction, we entirely neglect size or dimension or shape of the block. We just consider it as concurrent coplanar force system. We consider that every single force acting on the crate is passing through its center of gravity. Is it clear? आपण Yes, त्याला ma'am. पार्टिकल म्हणून ट्रीट करतो, बॉक्स म्हणून नाही. सो इफ आई यस बेटा, मैम उसका वेट है ना मैम 300 न्यूटन. क्या क्या क्या, हाँ उसका वेट है, यस हाँ. तो अभी क्या होगा, इफ आई विल कंसिडर दिस एज सपोज point A where all the forces are meeting. So first I will draw over here. मला सांगायचे काय काय फोर्सेस येतील त्याच्यावर. पहिला येईल त्याचा डाउनवर्ड वेट. Normal downward weight. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second will be normal reaction. Normal reaction. And as expected impending motion direction is upward, obviously frictional force will be acting in the downward Okay. direction. Yes. So it will be F equals to mu s into n. So now this will be your choice. आता तुम्ही मला सांगणार आहे की आपण नॉर्मल अशी प्रॅक्टिस असते की अलॉंग द प्लेन म्हटल्यावर प्लेनला घ्यायचं एक्स एक्सिस आणि त्याला परपेंडिक्युलर घ्यायचं वाय एक्सिस. ही रेग्युलर प्रॅक्टिस. बट इट इज एंटायरली युअर चॉईस. असं घ्यायचं, असंच घेऊ मॅम. असं. रेग्युलर. ओके. सो एक्स विल बी, सपोज नाउ दिस इज that point A where action of forces is there. So now your W will have two components. Even if here it is single force W, but as I know that inclined is the direction of plane, its component will be like this for W. Can you tell me kutla component kutla asel? This is 20 degree. So same angle will be with respect to vertical for the weight. So this vertical will be cos and this will be sin. So this will be cos, this will be sin, this is weight. Next will be horizontal P, which is acting at point A. आता मी हा इथला A सध्याचा इरेज करते, तुम्हाला कळलाय हा पॉइंट. P is exactly horizontal. So along plane, if this is angle P with respect to plane and horizontal, obviously P will make same angle with respect to horizontal X axis. X. बरोबर. So it will be having two components.
Now for P, this is P. This will be, yes, P cos theta. yes, because this is with respect to x. So P and sine. Oh, yes, ma'am. Is it clear? Next will be towards perpendicular or y-axis, there will be normal reaction N, and on the same point there will be opposite directional frictional force which is mu s into N. बरोबर आहे का? फ्री बॉडी डायग्राम सगळ्यांना समजली का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Now it is asked to find out P, where W is known. From W you can calculate N, because I know that if I will apply summation Fy, अच्छा इकडे P पण येणार आहे असा. इक्वेशन मिळतील, इक्वेशन सॉल्व करायला लागतील. Two unknowns are there that way. सांगा कसं काढायचं? Summation Fy equals to 0 will give you काय इक्वेशन सांगा? डाउनवर्ड म्हणजे मायनस 300 cos of, येस बेटा आपण पहिले इक्वेशन लिहून घेऊ. मायनस 300 cos ऑफ अँगल किती होता आपला? 20 डिग्री. 20 degree. Degree, ma'am. इकडे साइन आहे, सो इट विल बी मायनस P साइन ऑफ 20 डिग्री and upward n will be equals to 0. And for summation fx, x directional cos component of P, so P cos of 20 minus W चा sin component इथे 300 put करा सरळ, 300 sin of 20, and frictional force is also in the opposite direction, so minus 0.1 into n. mu s ची value टाकली मी directly is equal to 0. Okay. Can you solve these two equations and tell me what is value of P? Yes, ma'am. Yes. काढा. n विचारला नाही आपल्याला, पण दोन इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यावर मिळेल. सांगा. n will be support reaction. येस, सांगू शकता? मॅम 144.4. एक मिनिट बेटा, कुठला? P ना? P मॅम, P. येस, 144 पॉइंट किती? 4. येस मॅम, 4. पण निगेटिव्ह मध्ये येत आहे मॅम, म्हणजे ते उलट असणार. निगेटिव्ह मला 151 आलं. काय बेटा? नाही मॅम पॉझिटिव्ह येतोय. मला 151 येतंय. नाही नाही, 144 इज करेक्ट वैल्यू विद मी. हे क्रॉस चेक कर एकदा. n का वैल्यू 331 आता है मैम, 331.3. येस करेक्ट, इट इज 331.31. हा मॅम, ते मी चुकून निगेटिव्ह टाकलं होतं मॅम. बरोबर आहे, बरोबर. बरोबर आहे का? सांगा मला सगळ्यांनी. रिॲक्शन पण आली सगळ्यांची एवढी. Yes. त्यांचं हे आन्सर आलं, त्यांचं हे पण येणार. येस मॅम, करेक्ट आहे. तेच. सगळ्यांना समजलं का प्रॉब्लेम? Yes, ma'am. ओके. आता सिमिलर प्लॅटफॉर्मवरचं जे तुम्हाला नॉर्मली विचारलं जातं, हे आता तुम्हाला कळलं. हाऊ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. एकदा फ्री बॉडी डायग्राम करून फक्त तुम्हाला कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाय करायचे आहे. नाउ सिमिलर फॅशनचे एक प्रॉब्लेम सॉल्व करा. डिटरमाइन
Now range of P. Okay, so this is given as one block is there which is acted upon by, now it is more, you can say simple, because P is acting towards X. You need not to resolve it. Mass is given as 150 kg for the block, and it is asked to find out range of values of P to keep the block in equilibrium, where this is 30-degree angle with respect to horizontal, and value of mu s is given as 0.3. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट कळलं का? की सांग. केजी है या न्यूटन है ना? द वेट है मास आहे बेटा, मास असतं तेव्हा ते केजी मध्येच असतं. ओके मॅम. मल्टिप्लाइड बाय 9.81 नीच मल्टिप्लाय करा, सो दॅट इट विल बी इन न्यूटन. ठीक आहे. काय विचारलंय? रेंज विचारली आहे. सो कॅन यू टेल मी हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट रेंज? येस, एनीवन? ते लिमिटिंग आणि रिक्वायर्ड करायला लागला. नो बेटा, काय करायचं? जो काय लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आहे तो तर त्या ब्लॉकवर एनी हाऊ ऍक्ट होणारच आहे, बरोबर का? बट चान्सेस काय असू शकतात? बिकॉज ऑफ वेट कंपोनंट दिस विल हॅव टेंडन्सी टू मूव्ह इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अँड युअर P इज ट्राइंग टू अपोज दॅट मोशन. इज इट क्लिअर? येस मॅम. या केसमध्ये त्याची इम्पेंडिंग मोशनची डायरेक्शन काय आहे? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. सो फ्रिक्शनल फोर्स कसा ऍक्ट होईल? अपवर्ड. अपवर्ड. सेकंड कंडिशन जर मी असं म्हटलं की इन द डायरेक्शन ऑफ P त्याची इम्पेंडिंग मोशनची डायरेक्शन आहे, बट मला त्याला अपोज करायचं आहे, तर फ्रिक्शनल फोर्स कसा येईल? डाउनवर्ड. इम्पेंडिंग मोशन जर अपवर्ड असेल तर डाउनवर्ड जाईल. या केसमध्ये युअर P इज कॉन्ट्रीब्युटिंग अलॉंग विथ फ्रिक्शनल फोर्स which is trying to oppose the motion in the downward direction, and in this case your P is in the opposite direction to which frictional force is acting in the downward direction, and your W and frictional force, they are trying to keep the body in equilibrium. बरोबर का? येस मॅम. या केस मध्ये P कसा मिळेल मला? कॅन यू टेल मी? बिकॉज दिस इज W इज म्हणजे W चा जो काय कंपोनंट असेल या डायरेक्शनचा साइन कंपोनंट, तो कंपोनंट मस्ट बी इक्वल टू P प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? येस मॅम. And here in this case W plus F will be equals to P. बरोबर? येस मॅम. मला सांगा कुठला P मिनिमम असेल आणि कुठला P मॅक्सिमम असेल? मॅम राईट साइडचा बी मॅक्सिमम. राईट वाला मॅक्सिमम असेल. एक्झॅक्टली. इथे मला जो मिळेल तो मॅक्सिमम असेल आणि इथे मला जो मिळेल तो मिनिमम असेल. मग आपल्याला दोन केसेससाठी सॉल्व्ह करावं लागेल. येस बेटा, सेम प्रॉब्लेम यू हॅव टू सॉल्व फॉर 2 केसेस. फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम. डोंट टेक इट ॲज W, नाही तर मी W दिला म्हणून W लिहाल. तुमचा W असा असतो, इट विल बी W साइन ऑफ थीटा. इज इट क्लिअर? येस मॅम. येस मॅम. फर्स्ट कंडिशन सांगा ना परत, लॅग होत होतं. काय बेटा, काय सांगू? फर्स्ट कंडिशन येस मॅम. हे बघ काय होतं. दिस इज युअर वेट, यू कॅन से दिस इज युअर ब्लॉक. ऑब्विसली हे त्याचं वेट झालं डाऊनवर्ड, त्याचा डायरेक्शन हे झालं W साइन थिटा, हा झाला त्याचा कंपोनंट. आता काय होऊ शकतं? चान्सेस काय आहे की फक्त वेटमुळे तुमचा ब्लॉक हा इम्पेंडिंग मोशन डाऊनवर्ड असू शकतो त्याची वेटमुळे, ज्याला अपोज करतोय फ्रिक्शनल फोर्स. अलॉंग विथ दिस फ्रिक्शनल फोर्स असा काहीतरी व्हॅल्यू ऑफ P पण ऍड होईल त्याच्यात, जे हे दोघं जण मिळून अपोज करतील त्या ब्लॉकला खाली जाण्यापासून. बरोबर का? येस मॅम. ओके. सेकंड केस मध्ये काय चान्स आहे? W तर खाली ऍक्ट होणारच आहे, हा वेटचा कंपोनंट W साइन थिटा. बट या फोर्स P मध्ये जर मी थोडी जरी व्हॅल्यू ऍड केली तर तो टेंडन्सी ठेवणार आहे की तो F लिमिटिंगला क्रॉस करेल आणि त्याची इम्पेंडिंग मोशन अपवर्ड होईल. दोन्ही केसेसमध्ये तुमचा फ्रिक्शनल फोर्स हा अपोजिट वेनी ऍक्ट होतो. जेव्हा ब्लॉक खाली जायची टेंडन्सी ठेवतो तेव्हा फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड असतो.
जेव्हा ब्लॉक अपवर्ड जायची टेंडन्सी ठेवतो तेव्हा फ्रिक्शनल फोर्स डाऊनवर्ड असतो. टी आणि डब्ल्यू साइन थिटाची डायरेक्शन चेंज होणार नाहीये, बट इम्पेंडिंग मोशन ज्या डायरेक्शनला आपण ऍझ्युम करतो त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्या फ्रिक्शनल फोर्सची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे. इज इट क्लिअर टू ऑल? येस मॅम. इथे तो मॅक्सिमम असेल कारण इथे त्याला दोघांनाही ओव्हरकम करायचंय आणि इथे त्याला फ्रिक्शनल फोर्स पण सपोर्ट करतोय, त्याच्यामुळे ती मिनिमम असेल. सो या दोन कंडिशनसाठी यू ट्राय टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. इन नेक्स्ट लेक्चर वी कॅन डिस्कस अँड देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग वेज फ्रिक्शन ऑल्सो. मॅम म्यूएस किती दिलाय? काय बेटा काय? म्यूएस किती आहे? 0.3 ना मला नाही कळलं, काय विचारलं? म्यूएस अच्छा म्यूएस ओके एक मिनिट. म्यूएस 0.3. ओके मॅम. ओके. सो दोन फ्री बॉडी डायग्राम सेपरेट काढा आणि दोन्ही कंडिशन साठी सॉल्व करा. पी मिनिमम आणि पी मॅक्सिममची व्हॅल्यू आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करू. इज इट क्लिअर? हे जे दिलंय बघा, ओके मॅम. हे डायग्राम काढून घ्या वाटलं तर. मॅम येस बेटा. आन्सर आहे काय तुमच्याकडे? याचं आन्सर आहे एक येतो 1118, तो मॅक्सिमम येतो. 1118. मैम येस बेटा. दुसरा 353.4 आहे का मॅम? करेक्ट 353.4 बरोबर. गॉट इट. ठीक आहे. सो सगळ्यांनी सॉल्व करून बघा, बाकीच्यांनी ज्यांनी केलं नाही त्यांनी सॉल्व करा प्लीज. ठीक आहे. अटेंडन्स घेते मी. असं तुम्हाला हे मार्क्स दाखवायचे तुमचे ना. येस. रोल नंबर कुठपर्यंत झाले होते आपले याचे दाखवून क्लासमध्ये? 36 पर्यंत झाले होते. 37 इकडे आहे. 37, 20, 38 खाली आहे, दाखवते मी. 39, 20, 40, 16. आता हे इकडे एक मिनिट थांबा. 38च्या पुढे इथे बघा. आय गेस फक्त 73 खाली असेल. 73 is 70. इज इट क्लिअर टू ऑल? आपापल्या रोल नंबरचे मार्क्स बघून घ्या. येस मॅम. येस मॅम. फाईन. येस मॅम. बऱ्यापैकी चांगलं परफॉर्म केलंय सगळ्यांनी, बट द रिझन बिहाइंड दॅट वॉज टाइम अलॉटेड. कारण जेव्हा सगळं अनालिसिस पाहिलं तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की मेकॅनिक्सचा पेपर 20 मार्कांचा असूनही तुम्हाला 50 मिनिट दिले होते आणि बाकी सगळे पेपर 30 आणि 40 मार्कांचे पण 50 मिनिटासाठी होते. सो मी आता ते काही डिस्क्लोज केलं नाही, त्याचा झाला तर तुमचा फायदाच झाला मार्क्स आणि टायमिंगचा. बट फॉर एमटी जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्यात आता काही वेगळं डिस्कशन एक्सपेक्टेड नाही आहे. अँड व्हॉट एव्हर टाइम इज गिव्हन इन युअर टाइम टेबल सेम विल बी फॉलोड फॉर एमटी. हे मला वरतून सेंट्रल कमिटीकडनं सांगण्यात आलं. ठीक आहे. पण लास्ट एमटीला 50 मिनिट्स होतं. अरे 40 होतं. 30 मार्क्सच्या पेपरसाठी सगळ्या सब्जेक्टला. नाही ओके ठीक आहे ठीक नाही आहे. मॅम 30 मार्क बघावं लागेल. हा तेच नाही बेटा, म्हणूनच तेच मी क्लिअर केलं काल. पण मग मला सांगण्यात आलं की नाही आता ते बरोबर तेवढेच मार्क्स आणि तेवढ्यासाठी तेवढा टाइम बरोबर आहे. ओके. सो त्याच्या अकॉर्डिंगली म्हणून आता जरा स्पीड वाढवा. आपल्याला त्याच्या अकॉर्डिंगली पेपर झाला पाहिजे सॉल्व करून. चलो आय विल टेक युअर अटेंडन्स नाउ. येस. रोल नंबर 1, 2. तू तर दिसतच नाही मला परत. तू विचारणार होतं, कोण विचारणार होतं मगाशी? हॅव यू कॉन्टॅक्टेड? कोण म्हटलं होतं मला? हार्दिक आपने बोला था. यस मैम. तो आज उसको कांटेक्ट करो और बोलो मुझे कांटेक्ट करने के लिए. यस मैम. मैम मैंने एक को कांटेक्ट कर लिया है. रोल नंबर 2 या 6?
एक मिनट मेरे को चेक करने दीजिए मैम नाम ओके ओके, आप चेक करो तब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ. यस, रोल नंबर 3 4 Present, ma'am. 5 6 Present, ma'am. 6 9 से परत. यस, 7 हार्दिक तो हो. ओके, नेक्स्ट 8 9 Present, ma'am. Present, ma'am. 10 11 Present, ma'am. 12 13 Present, ma'am. 14 15 Present, ma'am. 16 17 Present, ma'am. Present, ma'am. 18 19 19 दिसत नाही आहे मला. 20 21 Present, ma'am. Present, ma'am. 22 23 Present, ma'am. Present, ma'am. 24 25 Present, ma'am. 26 27 Present, ma'am. 28 29 Present, ma'am. Present, ma'am. 30 31 Present, ma'am. 32 33 Present, ma'am. 34 35 Present, ma'am. 36 37 Present, ma'am. Rahul Present, yes, हाँ. 38 39 40 41 Present, ma'am. Present, ma'am. 42 43 Present, ma'am. 44 45 Present, ma'am. okay 46 47 47 नाही 46 प्रथमे प्रेजेंट मैम प्रेजेंट. yes 48 49 Present, ma'am. 49 दिसत नाही आहे मला परत आज. 50 51 Present, ma'am. 52 is not there. 53 54 Present, ma'am. 55 is also not there. 55 56 57 Present, ma'am. 58 59 Present, ma'am. 60 61 Present, ma'am. 62 63 Present, ma'am. Present, ma'am. yes 64 65 Present, ma'am. 66 67 Present, ma'am. 67 also yes 68 69 Present, ma'am. okay 70 71 Present, ma'am. 71 71 72 73 and 74. Present, ma'am. So option numbers are 2 6 19 49 55 and 71. यातला जर कोणी जागा झाला आणि आला तर मला सांगा. ठीक आहे, चलो बाय, टेक केअर. हेलो मैम. यस थैंक यू मैम. मैम हाँ मैम मैंने रोल नंबर 6 से दोनों से कांटेक्ट किया मैम. रोल नंबर 6 का रिस्पॉन्स आया, वो कर्नाटक में, उसको कुछ मेडिकल इशू है, इमरजेंसी कुछ, तो वो अटेंड नहीं कर पा रहा है इसलिए क्लास. मैंने उसको बोला है कि आपको शाम तक कॉल करे. ठीक है, तू को भी एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो आपके अनऑफिशियल ग्रुप में. मैंने उसको मैसेज तो ड्रॉप कर दिया, पर्सनली भी कर दिया है. ओके मैं शाम तक उसको मैं कॉल करके देखता हूँ उसको. चलेगा चलेगा, और फिर मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट दे. यस चलेगा, थैंक यू. चलो ओके बाय, टेक केयर. यस.